Ladies and gentlemen, like the first one, welcome to Lauderdale, where the local time is approximately 12:42. We'll be taxiing for a few moments, so please remain seated with the seatbelts securely fastened. Baggage is stored to where parked at the gate, and the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Be very careful when opening the overhead bins, as alcohol has a tendency to move during flight. We would like to remind you that the use of cell phones, as well as any type of cameras, including video cameras, are completely prohibited inside the Immigration and Custom Hall. On behalf of everyone here at Jetblue Airways, especially this entire Fort Lauderdale fly-based crew, we would like to thank you for flying with us, and we hope to see you in future flights very soon. Have a blessed stay here, whatever your final destination may be. Once again, please remain seated onto the captain. Turn off the fasten seatbelt sign. Thank you. Damas y caballeros, tengan ustedes la más cordial bienvenida al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, donde la hora local es aproximadamente las 12:43. El capitán le tomará unos minutos, lleva la nave frente a la terminal aérea, por lo cual le pedimos permanecer sentado, cinturón ajustado y ese pasillo libre de cualquier equipaje que haya traído con usted a bordo. Mucho cuidado al abrir los compartimientos superiores, ya que los artículos tienden a moverse durante el vuelo. Queremos recordarle que el uso de teléfonos celulares, al igual que cualquier tipo de cámaras, incluyendo cámaras de video, está completamente prohibido dentro del área de migración y de aduanas de parte de toda la gran familia de Jetblue Airways, en especial esta tripulación basada aquí en la ciudad de Fort Lauderdale. Le damos las gracias por haber escogido volar con nosotros y esperamos poderles volver a ver en un futuro no muy lejano. Que tengan una feliz estadía aquí en cualquiera donde sea su destino final.